Absolute devastation in the Czechoslovakian ranks. Hello guys, and welcome to episode 6 of my holding attack campaign in WARNO, playing on the NATO side. Previously, we cleared out the road towards CHEB. I realise I've been saying CHEB wrong, so I appreciate the correction in pronunciation in the comments. But we're going to be continuing our attacks today. The follow-up is ready. We've got the Panzer Battalion 121 in position, and we'll probably just move them up to here so they can make 2 attacks, because they'll have 8 action points. So we'll move there. Then we can attack both the 2nd Battalion of the 49th and the 1st Battalion of the 49th following. And then we can bring up the Panzer Battalion 122. I've got to kind of decide where I want to use these. I could move them here, but then I'm not sure if they'll be able to move and join in the next attack afterwards. Let's shift here, and then we can make that attack on the 2nd Battalion of the 49th. I did remember actually, we do have the Flugabwehr ready, so we should probably move them up as far as we can and deploy AA. And that will help us shut down any potential air reinforcements that will come in. Okay, not the most ideal map. It says it's going to be a total victory though, so I'm not sure if I even need to play this out. It may be the first order resolve. Tally two. So total attacking victory. We lost 1 tank, 3 infantry. We'll take it. That sounds good to me. Then we can actually do a follow-up attack with the Panzer Battalion 112. Yeah, we could certainly do that. I do actually have the artillery here. Can they engage as well? Yeah, we can do that for another total attacking victory, and hopefully that will wipe them out. Nice. So that's annihilated that unit completely. Really good, actually. Now we need to make the attack onto CHEB. So, how am I going to do this? We have the Panzer Battalion 113 and 111. 114 can't move. These ones won't be able to reach. I think the way we have to do this is hit the 1st Battalion of the 49th with the Panzer Battalion 114 and the Panzer Battalion 121, and then work out what we do afterwards. Alright. Quite an open map. This is the railway map, actually. I don't think I played on this map in Army General before, so this will be fun. It's tactical battle, and we'll jump on in. What did they bring? They brought some tanks, and they brought the leader unit. I probably should have looked at what the leader unit had. I guess we'll find out as we carry on. Okay, so this map is an interesting one because the rail yard is really cool, but it has some really funky line of sight because the rail cars block line of sight. So there's a lot of like paths through here where units can sneak up on you if you're not careful. Excuse me. So what we're going to do is probably go Charlie and then try and push up the rail line through Alpha. I could also maybe put some pressure on Bravo. We don't have to worry about aircraft, so that's nice. It means I'm going to be able to get probably more value out of my Leopards. Kind of thinking that maybe I want to put something into the edge of Bravo. Just have a leader sit in the edge of Bravo, and then just have tanks like along this front here that fire at things that come towards us. I do have 1 infantry leader that I could use to do that. Let's go for just like a contingent of like 4 Leopards, Lukes, maybe like the Panzergran, and
Be a couple Milans. I think the tank unit has quite a lot of extra artillery. A bit concerned about using the Milan teams because they get sniped by artillery very easily. But we're going to definitely do Leopards on this side. We'll put them on the road rather than on the rail line. Rail line doesn't give us fast move capability, I don't think. So we will push up like so. I'll have a leader with them. We'll need the looks with them. Do we have anything in the way of recon infantry? Doesn't look like we do. So we're going to have to rely almost solely on looks, which is a bit rough. I'm going to put just like an MG team here to make sure that we're not getting flanked through the center. What do I do with my last 8 points? Bring up some Jaguars maybe. Kind of level the playing field for range. Or we could just bring in a couple more Leopard 2A1s, or even just 4 Leopard 1A1s. Yeah, we could do that actually. A little bit extra rate of fire if we have a couple of those. Perfect. Alright, let's go. Speed things up. The Leopards on this side. We'll go like 1, 2. I'll go 3 and 4. Der Kommandant begrüßt Sie an. Verstanden, sind unterwegs. Ende. Speer zur Stelle. Right, now the tanks have arrived. We push forwards with the Lukes. Ausweichen. Ladeschütze und munitionieren im Bereitschaftsbunker. Bravo 1. And I will bring in a couple Marders with Panzergrounds. Nicht schießen! Wir geben auf! In 3 Wochen sind wir in Leipzig. Gute Arbeit, Richtschütze. Panzer, halt! Ladeschütze, Volltreffer! Ziel zerstört! Okay, so we got Malyutkas turning up. That might be part of the leader unit. We kill on the Zvatava. They've deployed some infantry into that building. Bravo 1, wir wurden getroffen! E-Mails ausgefallen! Wo brauchen Sie uns, Kamerad? I'm going to push through here. It's a bit risky because I think there's probably a recon infantry here somewhere. Let's use this smoke. Let's bring up some supply around the place. Radio check, höre Sie klar und deutlich. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Hier Alpha, komm auf! Quite a large map in terms of width. It's a lot to cover. Die Karte nur kurz einordnen. T-55's pretty scary spot for us there. If they get too close, we might take a lot of damage. Yeah. Risky. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Volltreffer. Wir sind ganz Ohr. Fahrer, langsam rückwärts mal. Ladeschütze und Munition. Was sind Ihre Befehle? Marschgeschwindigkeit erreicht. Neue Befehle? Jawohl. Nicht schießen! Wir geben auf! An alle Einheiten. So I'm thinking maybe I just put it in the corner instead. Oder Kommandant? Verstanden. Aufspüren, Alpha an alle. Like if we can get the Mard around this area here, Was sind Ihre we can Befehle? just defend Verstanden. from this side. Geräuschdisziplin. Wo brauchen Sie uns, Kamerad?
sicher? Nachschub rollt. I think we'll do 4 Jaguars next, because then I can start to control the open ground a bit more against the BMPs and the Malutkas. Zu Ihrer Verfügung, Kommandant. Fahrer, langsam rückwärts fahren. I've got to respect that. Speer zur Stelle. Bring up some infantry Bravo 1, hier Bravo. instead. Feindgesicht. Was sind Ihre Befehle? Wir wurden getroffen. Jemand ist ausgefallen. Fahrer, langsam rückwärts fahren. Die Panzerhalter. Gute Arbeit, Windschütze. Immer Blick gehen aus. Was sind Ihre Befehle? Volltreffer. Yeah, I killed the AT gun. Zügig im Laufschritt. Marsch, Marsch. Fahrer, langsam rückwärts fahren. Bravo 1, hier Marsch. Aber achten Sie auf unsere Flagge. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Wohlhauptmann, nicht schießen! Wir geben auf! Wir wurden getroffen! Jeder ist zum Rückwärtsmarsch und zum Feind! Gute Arbeit, Windschütze! We've done alright so far. Slow and steady wins the race, so I don't really want to like push too quickly here. Even though the artillery may get a little bit aggressive, they do seem to have a lot of it already. Den hat sie erwischt! Hier einfach, kommt bereit! Verstanden, sind unterwegs. Einfach an alle! Und kommen! Hauptmann, immer Blick gehen Osten! Fahrer, langsam vorwärts machen! Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz-Heckert. Wir können Ihre Truppen auffrischen. Vollgas! Jederzeit gefechtsbereit! Wir bewegen alles! Achtung! Feind im Nahbereich! Wir wurden getroffen! Langsam, Fahrer! Langsam, rückwärts! That is a lot of shells coming in. Building up pretty quick. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Nicht schießen! Wir geben auf! Verstanden. Hier, Alpha! Kampfbereit! I think I'll need maybe some Martyrs with Panzergrens here as well, just to control this crossroad. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Like they're starting to try and hunt this leader. Oder, Kommandant? It's not good. Halt! Erschossen! Keine Fahrer! Langsam rückwärts machen! Zweiter Zug Einsatz zur Schützenreihe aufgehen! Recon on that right side, that tank shouldn't normally be able to see me. Was sind Ihre Befehle? Volltreffer! Ziel zerstört! Verstanden! Aufspüren! Geräuschdisziplin! Wir brauchen Artillerieunterstützung, verdammt! Halt! Lux! An alle! Funküberprüfung! Kommen! Ladung-Gefecht! KI-Laden! Zu Ihrer Verfügung! I think there's a chance for us to maybe put a leader in the corner of this sector as well. Am Ende kommt es immer auf gegen These poor Panzergrens are so dead. 5. Kompanie bereit. Volltreffer! Ziel zerstört! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Fahrer, langsam rückwärts! Abstopp, Ersatzteile, Munition. Achtung, Feind im Nahbereich. Nicht schießen! Wir geben auf! Alpha an alle! Funküberprüfung, kommen! Rückwärts Marsch! Und zum Tritt ausgeführt. Ende! Achtung! Die Befehle sind eindeutig. Bewegung! Alright, we'll finally get those Jaguars in. Panzer einsatzbereit! Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Gute Arbeit, Richtschützen! Wollen Sie mitfahren? Verstanden, sind unterwegs. Ende. Radiocheck.
Höre Sie. Verstanden, sind unterwegs. Alpha verstanden. Aufspüren und vernichten. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Wir sind ja voll. Verstanden. Aufspüren und vernichten. Bit concerned these V3Ss, they probably have the like AT guns. That's going to be really annoying to deal with. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Fahrer, langsam rückwärts mal. Klar zum Gefecht. KI-Laden, Radio-Check. Höre Sie klar und deutlich. Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Ladeschütze und Munitionieren im Bereitschaftsbunker. I'm going to have a looks come in here so that we can scout the buildings in the center. Gute Arbeit, Lichtschütze. Ich schieß Volltreffer. Was denn jetzt? Der Rakete ist drauf. I could just drive up the Leopard to it. Immer Blick gen Osten. Wir haben Feindkontakt. Viel nah. Im Aufschnitt. Marsch, Marsch. Was sind Ihre Befehle? Marsch, ausweichen. Alright, let's not play with fire too much here. There's a lot more stuff there than I expected. Aber achten Sie auf unsere Flanken. They can overwhelm my Leopards if I let them. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Zum Befehl. Stehen unter starkem Beschuss. Gute Arbeit, Lichtschütze. Jaguar an alle. Funküberprüfung kommt. Was sind Ihre Befehle? Klar zum Gefecht. KI-Laden. Okay, we'll try that again in a moment. I would like to get maybe some infantry ahead of us so that we can push and then hold that corner. Nachschub ist nicht alles. Aber alles ist ohne Nachschub nichts. Verstanden. Aufspüren. Alpha an alle. Funküberprüfung. Kommen. An alle Einheiten. Feind gesichtet. Wir sind ganz Ohr. Langsam vor, aber seid schussbereit. Was sind Ihre Befehle? Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Lenkschütze, selbstständig Feuerkampf aufnehmen. There's also a good chance here actually that we can kill the leader on the left. Take full control of that sector. There's maybe a battle where just going for like a total victory would be better through conquest. But that being said, I think as soon as we start putting leaders in these sectors, they're going to come at me pretty strong like they are here in the center. We want to maintain distance because that's our advantage. Verstanden, der Jaguar. Kampfbereit. Good side shot. Los, eine Ausweichung. Panzerfahrer, langsam vorwärts machen. Bravo 1, hier Bravo. LNK einsatzbereit. Gute Arbeit, Lichtschütze. Good kill by the Jaguar. Wir dort, Feind dort. Waffen klar zum Gefecht, wir rollen. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Wir haben Feindkontakt. Zu Befehl. Panzer, Marsch, Marsch. E55 there. Funküberprüfung, kommen. Being spotted by the Lux or the Leopard, maybe. The Leopard. Jetzt der Raketenpanzer, halt. Yeah, we're gonna just move into the corner of this now. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft?
schießen! Wir geben auf! Wir haben Feindkontakt. Melde Einmarsch. Zack, zack. Auf Empfang. Alpha an alle! Und alle schön! Feindtreffer. Ziel zerstört. Ruhe. Erhören. Scheiße, Mann! Jeder seid gefechtsbereit! I was trying to just duck into cover there. Gute Arbeit! That was not the play. Bewegung. Abstände vergrößern. They got the shot off just in time, losing a 2A4 is pretty sad. I'm going to need more here by the looks of things. There's a lot of tanks on the backside of that sector. Wo brauchen Ara? Langsam rückwärts machen! Wir schaffen es nicht. Oh, there's a grenade launcher there. Tragic. Using my Panzergrens is just so rough. Especially for this unit, because it's got such a limited amount of them. The nice thing about having the Panzergrens is it allows this armoured unit to act autonomously. Without the Panzergrens, it's very difficult to push like into towns and such. Yeah, looks like we maybe got a bit overzealous there trying to push that right side out. I should do it from this side, like out from the open. Would make more sense. Dran, drauf, drüber. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Panzer einsetzen! Alle Einheiten. Feind gerichtet. Immer Blick gen Osten. Panzerjäger bereit. Verstanden. Führung Stellungswechsel durch. Ende. A lot of artillery now. Trying to figure out like where the leader is. It's probably in this tree line on the backside of the sector. Wo brauchen Sie unseren Rückwärtsmarsch? Front zum Feind! Verstanden! Aufführen und vernichten! Lager, langsam vorwärts. Marsch. Panzerjäger bereit. I don't like pushing through the middle because of the amount of HGems that they have. Also all of these AT guns that are hanging about. These must be part of the leader unit because they're not part of the 1st Battalion of the 49th or the 1st Battalion of the 12th tank. So, yeah, must be part of the leader unit. Der Alpha, kampfbereit! Scheiße, Mann! Feind im Vorfeld bereit machen. Maybe if I have the looks with me, we can still make it work. Gute Arbeit! We get some kills there, which is good. Jemand ist ausgefallen! Nicht schießen! Wir geben auf! Volltreffer. Bravo, ein Panzer, halt! Oder Rückwärtsmarsch! Front zum Feind! Gerade schön! Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Holen Sie das Fernglas auf. Gute Arbeit, Wegschütze! Ihr Alpha, kampfbereit! Entdeckt! Führe den Plan deutlich! Feind im Vorfeld bereit machen. Ara, langsam rückwärts machen! Zu Befehl! Ja, zum Befehl! KI-Lagen! Gute Arbeit! Anrocken und Beobachtungshalt. That's the leader, I think, that's gap in the sector. Jemand ist ausgefallen! Gute Arbeit! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Neue holen Sie das Fernglas auf. Nicht schießen! Schuss! Gute Arbeit, Richtschütze. Bravo! We're still killing a decent amount of T-55s, which is nice. Panzer ein! Gute Arbeit, Richtschütze. Jawohl. Radio-Check! A lot of AT guns.
That bailed? Alpha an alle! I have a feeling that's bailed out. It is. Arbeit, Wegschütze! Wird ausgeführt. Alpha an Marsch! Aber achten Sie auf unsere Flanken! Hier Alpha, kampfbereit! Oh shit. Fahrer, langsam rückwärts machen! Braucht jemand Munition? Langsam vor. Move aber up the seid leader to support that. Motor an und dann los. Volltreffer! Ziel zerstört! Panzer, halt! I'll get there in time. Kommandant. Feind gesichtet. Let's just back off from that attack. Brauchen Sie unsere Feuerkraft! A lot of T-55s coming down that road. In 3 Wochen sind wir ausweichen. Panzer einsatzbereit! Nicht schießen! Wir geben auf! Wo brauchen Sie uns? Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Volltreffer! Ausweichen. Gute Arbeit! Marschpause. Ladeschütze und munitionieren im Bereitschaftsbunker. Was sind Ihre Befehle? Gute Arbeit! Okay, good. Just one down. Where did the rest Wo go? brauchen Sie unsere Feuerkraft? Panzer, halt! Es ist mir eine Ehre, die Männer ausweichen. Verstanden! Aufspüren und vernichten! Feind im Fort. Radiocheck! Höre Sie klar und deutlich! Gute This has been Arbeit! actually a really interesting battle. Wir wurden getroffen! Jemand ist ausgefallen! It's kind of difficult for me to like approach because of all of the AT guns they have around the place, because of the T-55s having max range. T-55s having 2,500 meter range means they side shot really well. So if I don't see them before they see me, then we take a lot of damage on our Leopards. Wir sind doch keine First-Line-Unit. Since we have like a lack of infantry, Wird gestorben. kind of difficult for us to like push through the towns and such without like taking away the functionality of this armored unit. Wo brauchen Sie? Nicht schießen! Wir geben auf! Bravo 1 hier Bravo. Feind gesichtet. Jawohl, Hauptmann! Fahrer, langsam rückwärts machen! Wird ausgeführt. Ende. Wo brauchen Sie uns, Kameraden? Zu Befehl, Kommandant. Fahrer, langsam Rückmarsch! Aber achten Sie auf unsere Flanken! Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Volltreffer! A good kill. Dran, drauf. It's actually a very important battle, and doing as much damage as possible is actually the correct way to play this, Männer. rather than winning by conquest, because of the sheer like number of troops around CHEB. Jawohl, Hauptmann! Gute Arbeit, Wegschütze! Wo brauchen Sie uns, Kameraden? Radiocheck, Schuss! Keine Munition mehr! Verstanden. Führen Stille. Feuer. Und Bewegung. Fahrer, langsam rückwärts machen! Ich kann die Kugeln an mir vorbeizischen hören. Stellung halten. Und Einsatzlauf. Nachschub mit. Gute Arbeit, Wegschütze! That's rude. Und zum Feind! Hier einfach, kampfbereit! Es hat den Fahrer erwischt. Los, übernehmen. Hauptmann. Gute Arbeit, Wegschütze! Ladeschütze! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Erschossen! Keine Verstanden. Sind unterwegs. Ende. Those misses are wild. Weapons really not Radiocheck! doing a good job for me. KI-Laden! Bravo 1, hier Bravo! Den hat sie Was sind Ihre Befehle? Zu Befehl!
the engine damage. Okay, enemy morale dropped to 50. That's pretty good. That is a lot of T-55s. Leader's dead. Stafford died there. Now we just got caught out by the number of T-55s there were. Yeah, that was very bad for us, actually. Lost the leader, lost the other 2A1. Like 4 or 5 built up there. I mean, we've been absolutely destroying them on this junction, but they'd had enough of that apparently. We'll bring more units over there. Seems like a good kill zone. Braucht jemand Munition? Motor an und dann los. Nicht schießen! Wir geben auf! And we don't have any artillery for counter battery. I don't think we have any at all this battle. Mortars, nothing. Sammeln, Befehlsausgabe. Ist es dort wirklich sicher? Seriously, those misses though. There are some misses where I'm just like, you're so close to the enemy, how do you not hit that? Neue Befehle, den wir das Schlagschild vernichten. Aber achten Sie auf unsere Flanke! Rückwärts Marsch und zum Feind! Like when we hit the first shot but missed the second shot as well. One thing in this game that really frustrates me, especially if like the enemy unit hasn't moved. Time to go, boys. That's a lot of artillery. Ist es dort wirklich sicher? Panzer, Marsch, Marsch! Infanterie bereit. A nice little engagement there though. We killed quite a lot of stuff. You can see all of the smoke piles. Absolute devastation in the Czechoslovakian ranks. Sehen wir uns hier um. Oder, Kommandant? Danny, zu mir! Ausweichen! Gotta respect it. Those T-55s are like inefficient at max range, so if we do maintain range, it's not too bad. Radiocheck! Höre Sie klar und deutlich! Volltreffer! Disziplin. Panzer einsatzbereit! Achtung, Gefecht! KI-Lage! Gute Arbeit, Lichtschütze! Radiocheck! Höre Sie klar und deutlich! Gute Arbeit, Lichtschütze!
Panzer halten. Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanken. Perfect. Neue Befehle. Wir wollen getroffen. E-Mail ist losgefallen. Zu Ihrer Verfügung. Rückwärts. I really wish we hit these shots where they had the infantry still inside. Kamerad. Rückwärts. Marsch. Verstanden. Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Gute Arbeit, Schützen. Immer blickt gen Osten. Zu Ihren Dienst. Sehen wir uns hier um. Oder Kommandant. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Dran. Gute Arbeit, Wegschützen. Transportkommando bereit. Anhalten, wir warten hier. Scheiße, war das. Auf geht's. Marsch, aber achten Sie auf We unsere really are Volltreffer. running out of supply now. Nachschub, es ist es dort wirklich sicher? A lot of like chip damage over time that I've had to repair because of the artillery. They're starting to add up quite a bit. 46 morale to go though, it's not too much. Gute Arbeit, Wegschützen. Oder Kommandant. Sehen wir uns hier um. Hallo, langsam rückwärts machen. Oder Kommandant. Panzer rückwärts. Gute Arbeit, Wegschützen. Sammeln. Befehlsausgabe. Lasung gefällt. Ihr Alpha, kampfbereit. Bravo 1, ihr Bravo. It looks like we somewhat managed to move out of the way, which is good. I wonder if that's the leader for this sector. Oh, the AI actually corrected their shot there very quickly, unless that's the second one. Yeah, we're backing it up. Get out of there. Get out of there. Immer blickt gen Osten. Bravo 1, oder Kommandant? All these really damaged units need to just fall all the way back and stay back now. Aufspüren und vernichten. Führungsfahrzeug bereit. Bravo 1, Wohlhauptmann. Ara, langsam rückwärts machen. Wohlhauptmann, aber 8 Volltreffer, halt! This is a really, like, again, really fun fight. I'm really enjoying this. Die Befehle sind eindeutig. Bewegung. I'm just hoping at some point they don't destroy all of these units that are really low on health. Der Kommandant begrüßt Sie an Bord. Männer, viel nah. Constant artillery. Alle Einheiten. Gute Arbeit, Wegschützen. We get the looks to the edge of the tree line here. Dran, drauf, drüber. Rallye zu mir. Gute Arbeit, Wegschützen. Panzerjäger bereit. Denkschütze. Jetzt den Feuerkampf aufnehmen. Den hat's erwischt. There might not be too many tanks left. Ausweichen. In which case, like the Marders might be able to move up and start just mowing people down with autocannons. Kommandant. Bravo 1, ihr Bravo. Feind gesichtet. Gute Arbeit. Rückwärts fahren. Radio-Check. Gute Arbeit, Rick.
Look at all of the craters here. This area has just been absolutely obliterated. Alright, let's back it up here. Achtet auf die Abstände. Ladung gefällt. KI-Laden. Ausweichen. Hier werden beschossen. Only 20 to go. Alle Einheiten. Feindgerichtet. Been a tough fight. It really has. But we're getting there. Fighting in the rail station on the outskirts of CHEB. It's nice. Kommandant. Stellung halten. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Wir wurden getroffen, aber achten Sie auf unsere Flanken. Gute Arbeit, Wegschütze. Hier Alpha, kampfbereit. Nicht schießen! Wir geben auf! Einsatz! Volltreffer! Ziel zerstört! Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Jawohl, Hauptmann! Was sind Ihre Befehle? Scheiße, war das wieder! Verstellung! My leader is getting way too long out there. Bravo 1, hier Bravo. Fahrer, langsam vorwärts Marsch. Radio-Check. Höre Sie klar und deutlich. This Leopard has been doing a good job on the left side, just locking this down. Scheiße, war das. Marsch, aber Hochführungskommandant. Jawohl, Disziplin. Gute Arbeit, Wegschütze. Verstanden. Aufspüren und vernichten. Gute Arbeit, Richtschütze. Scheiße, war das knapp. Jaguar, gute Arbeit, Richtschütze. Sehen wir uns hier um. Alpha an alle. Punktüberprüfung. Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanken. Maybe it's time to actually push out on this right side. Eine Panzer einsatzbereit. Feind im Nahbereich. Hochführungskommandant. I'll let the 2A1s go fast. Munitionieren in Bereitschaft. Panzer einsatzbereit. Volltreffer, Ziel zerstört. Fahrer, was sind Ihre Befehle? Verschossen. Keine Munition mehr! Bravo 1, hier Bravo. Feindgesichtung, gute Arbeit! Only 2 more required, and that's it. There it is. Whew, what a battle. Okay, total victory, 39 minutes, 22 seconds, 180 kills, 23 losses. Man, you might have realised how much I was concentrating by how little I was talking during that battle, but yeah, what a fight. Really, really good stuff. Just making sure that I wasn't getting side shot anywhere, that the AT guns weren't getting ambushes on me. We killed a lot of T-55s that fight. Probably should have checked what we lost, but I think overall that's a good start. Good hit on one. So this unit is the one that we were engaged with. They have 2 leaders left in their platoons. That is crazy. Yeah, we just melted those tanks completely. These 2 are now disorganized. We've really set ourselves up well for the full follow-up on CHEB. I say that, I mean, I don't actually know if we have much follow-up now. It looks like the Panzergrenadier Battalion 113 won't be able to attack from this square. So that's going to slow us down a lot
Yeah, we won't be able to do any more damage this turn. Otherwise, I'd attack the 1st Battalion of the 49th again, and we'd go from there. But yeah, still a really, really successful episode today, and not long at all until we secure this objective. So that will be really, really good. And then we can continue on the south side. Perfect. Hope you guys have enjoyed it. Thank you very much for watching, and I'll see you in the next video. Goodbye.